Métal, Maniaques, le podcast de Christophe G, les métalleux tripeux d'horreur. Métal Maniaques, épisode 51, un épisode dédié à la musique de Sven de Caluwé, qui est un ancien Métal Maniaque qu'on avait reçu sur le show lors du dernier passage de son band Aborted. Là, présentement, Aborted, bon, on peut quand même montrer cette magnifique pochette que j'ai finalement eue en vinyle de l'album Vault of Ours. Excellent album qui rentre dedans avec nos amis montréalais, Matt Megaki de Cryptopsy, ainsi que Alex Arian de Despise Icon. Donc, très, très, très cool album. On reçoit Sven pour parler de son projet Coffin Feeder, qui est un autre projet bien brutal, mais au niveau visuel, on s'inspire non pas des classiques du cinéma d'horreur, mais plutôt de grosses pointures, du cinéma d'action, du science-fiction, un paquet de trucs vraiment le fun. Puis, je remercie Marc-André Lapalisse, un de nos auditeurs, qui m'a pointé sur Facebook ce groupe Coffin Feeder que j'ignorais l'existence, pardon. Donc, je suis allé faire mes devoirs, puis j'ai vu qu'il y avait l'artiste Dan Goldsworthy, qui est aussi un invité ce mois-ci, l'artiste visuel basé au UK, qui a travaillé avec plein de monde. Donc, j'ai fait un petit montage. Corpse Grinder, chanteur de Cannibal Corpse. Évidemment, il va travailler aussi avec Aborted. Il a fait un beau t-shirt inspiré de The Fly, de Body Count. Ça, c'est un poster de Archspire, Sepultura. Donc, c'est vraiment un artiste incomparable. On a pu discuter de plein d'artistes visuels qui ont créé des pochettes absolument fantastiques. Derek Riggs, Brian Maiden, Ed Redka avec les pochettes de Megadeth et Death. Vraiment une belle rencontre. J'étais très content aussi de revoir Sven parce que, il revient en ville avec Aborted. Bientôt. Je vous dis ça tout de suite. Le 26 février. Donc, on a bien hâte d'aller au Théâtre Fairmount, de se faire brutaliser les tympans. Si je pointe ici, pour les gens qui regardent la version vidéo, Big Trouble, c'est un album de Coffin Feeder, pardon, qui sort bientôt au mois d'avril. Donc, visuel absolument incroyable. Il faut posséder ces albums-là en vinyle pour voir l'étendue du détail, le travail qui est fait là-dessus. C'est absolument hallucinant. Puis les références à des personnages de films de John Carpenter, des Die Hard, Commando, Cobra, Predator, tu sais, des trucs comme ça, là, on se fait du gros fun. Donc, sans plus tarder, je vous laisse avec mes conversations avec Dan Goldsworthy et Sven de Caluwé. Donc, en anglais, en français, on fait ça avec dans la langue de notre invité. Puis, on se voit peut-être dans le pit au show d'Aborted. Salut Sven, tu m'entends? Salut, je t'entends, ouais. Tu m'entends? Ben oui, très bien. T'es donc bien dans une atmosphère glauque et sombre. Non, c'est parfait là, pour discuter de toutes sortes de belles musiques extrêmes et évidemment de films d'horreur parce que toi puis moi, on est des vrais fans. Puis c'était le fun quand on a pu se connecté en vrai à Montréal suite à notre jazzette virtuelle comme on fait là. C'est la magie de la technologie. On peut quand même connecter avec un paquet de gens de partout, mais il n'y a rien comme se voir en vrai. Puis la musique, c'est rien s'il n'y a pas de concert pour accompagner non plus. Tu sais, on peut tellement travailler fort en studio pour rendre ça parfait, mais si le band n'est pas capable de livrer la marchandise sur une scène, pour moi, c'est pas, on n'a pas
il y a un step à avoir. Donc, moi, la musique, c'est ça. Ça vit en show. Puis, moi, je suis vraiment content d'avoir pu vous voir enfin. Hein. J'avais jamais eu l'occasion de voir Aborted en show. Donc, au Club Soda, en juin dernier avec Archspire. Donc, toi, t'étais un vieux de la vieille, un ancien Metal Maniaque. Hein. Il arrive pas souvent les gens que je réinvite une deuxième fois. Ça veut dire que le courant a passé. Donc, merci d'être là. Rien. Merci à toi. Puis, ben, moi, ça me fait plaisir de promouvoir des concerts que je sais que, justement, ça va être écœurant. Là, vous allez être en tête d'affiche, tournée nord-américaine pour, bon, on va le montrer, hein, j'avais pas la copie en main la dernière fois. Ce magnifique album que j'ai écouté et excellent album d'ailleurs, extrême, puissant, hommage à tellement de films d'horreur, ça, on en a parlé beaucoup dans notre précédent entretien, mais Vault of Horrors, paru sur Nuclear Blast en 2024, plein de beaux featuring avec plein de gens, des gens d'ici, hein, Matt Megaki de Cryptopsy, ben, tu connais très bien Christian Donaldson aussi, on a aussi Alex Erian de Despise Icon, donc magnifique œuvre de Dan Goldsworthy ici. Et c'est comme juste du bonbon. Pour vrai, là, pour les fans d'horreur, on doit posséder cette chose en spot varnish embossé. Donc là, vous allez avoir assez de temps pour nous présenter l'album. J'imagine qu'il va y avoir une belle partie du setlist qui va être dédiée à ce plus récent disque. Oui, oui, oui. On va en jouer pas mal. Déjà, on en jouait pas mal la dernière tournée, mais là encore un peu plus parce que bon, le set va être un peu plus long. Ouais, Donc, je pense qu'on fait un peu plus d'une heure, un truc comme ça. parfait. Donc, il va y avoir un peu de tout, mais surtout des morceaux qu'on n'a pas joués depuis longtemps, Ah oui, qui hein, du sont vieux pas du stock. dernier album. OK. Oui, du vieux, du très vieux, du moins vieux, mais aussi des trucs qu'on n'a pas joués en live ou presque jamais. Ah, c'est cool, ça. Et je pense 5, 6 morceaux du nouvel album, donc OK, OK. pas mal quand même, ouais. Là, plus que Ouais. la moitié, donc ouais, Puis est-ce qu'on va avoir la chance d'avoir des invités de Montréal sur scène avec toi? Je sais que Matt, il va être au j'espère Mexique à bien. ce moment-là. Mhm. Mais si Alex est en ville, en tout cas, ça serait le fun de le voir venir chanter Dead Cult avec vous, là. Ah Excellente bah oui, pièce en plus, là. absolument, ouais. Ben, J'espère bien. on va lui dire, on va l'obliger. S'il est en ville, il n'y aura pas le choix. Voilà. J'ai vu que vous avez lancé une non-album track, une nouvelle Mhm. tune, The Pain Will Be Exquisite, Mhm. inspiré d'un autre classique, un petit classique de l'horreur, hein, Candyman. Ah, Le ah, regretté ah. Tony Todd nous a quittés l'an dernier. Donc, Mhm. ben, c'est né comme ça, cette chanson-là. C'est né comment? Pourquoi maintenant? Ça a sorti comme ça? Bah, c'était planifié en fait. On Oui, l'a OK. enregistré sur les enregistrements de Vault of Horrors. OK. Donc c'était toute la même session en fait. Sauf que Ah, pour celui-là, en fait l'album, on voulait pas qu'il soit trop long. On OK. voulait quelque chose de puissant, compact comme ça. C'est pas trop lent, les gens s'ennuient pas parce que bon, le métal extrême, souvent les derniers morceaux, ça s'écoute un peu moins. Ouais, ça sonne un peu. Donc on a décidé de le garder et de le sortir en single en fait pour donner les fans quelque chose d'en plus avant de faire les tournées tête d'affiche pour l'album. Donc c'était bien planifié pour le sortir un peu plus tard et ben voilà, Ben, on l'a laissé, c'est une voilà. belle idée d'avoir gardé ça Mhm. tu sais, sous le de côté. Puis ben, tu sais, moi, je l'ai avalé d'un coup. Est-ce que il y a un invité ou pas? C'est que toi ou Non, c'est que moi, ouais. Ah ouais, Mhm. OK, OK. Fait que, justement, cet album-là, il y avait des invités à toutes les chansons. Donc là, on a Mhm. Aborted, qui, en plus, vous nous avez fait un beau petit vidéo animé, 2D, vraiment le fun, Mhm. qui est inspiré de l'univers de Candyman. Ça a fonctionné comment, ce vidéo-là? Eh ben, c'est Tamara de Aim Framed qui l'a fait. Elle fait pas mal de nos visualizers, par exemple, ou des lyric videos. Et on voulait pas juste faire un truc où il y a la pochette qui bouge un peu ou où t'as les lyrics qui apparaissent, parce que bon, ça a été fait déjà 1000 fois. Donc, Mhm. moi, je trouvais dans le préquel de Candyman, il y a une scène où ils font en fait du papier mâché. Ils expliquent un peu le backstory Mhm. de Candyman, en fait.
Et je trouvais que visuellement, c'était vachement intéressant. Donc, je lui ai demandé de se baser un peu là-dessus, en fait. Ah, ben oui, ça fonctionne, puis c'est tout simple, mais tu sais, c'est Mhm. des ombres, un peu un jeu d'ombres chinoises, un peu des Voilà, silhouettes, puis voilà. c'est tellement une icône que, tu sais, on reconnaît tout de suite qu'est-ce que justement ça représente. Puis en plus, bon, je pense que l'œuvre qui orne le single là, sur les Mhm. réseaux a été intégrée dans le vidéo. Tu sais, c'est Ouais. c'est Mhm. tellement cool, son corps en putréfaction avec les abeilles, tout ça. Est-ce qu'il y a Mhm. une sortie physique qui est prévue pour ça, un 45 tours Non, ou pas vraiment? Non, parce que non, non, quand pas même, pour l'instant, non. c'est ça, hein, Mhm. il y a eu beaucoup d'énergie qui a été investie dans le vinyle. Moi, j'aime Mhm. beaucoup quand même les produits dérivés. Les groupes qui se donnent la peine de faire des produits dérivés originaux. Si c'est Deicide qui nous sort de la soie dentaire, Once Upon the Floss. C'est arrivé, j'ai acheté ça dans un merch boot, j'ai trouvé ça fantastique. Vous êtes allé avec du café. Mais pourquoi, Sven, du Ouais. café? T'es un fan de café dans la vie? Ah bah bien sûr. Et je veux dire, la bière, ça a déjà été Oui, fait pas mal de fois. On en avait déjà fait du café une fois avec Grind for Coffee aux États-Unis. OK. C'était to roast and grind. Et Là, là, c'est en quelqu'un fait, de on a chez vous, fait. là. Là, c'est quelqu'un de chez moi, enfin, d'une boîte de café où moi j'achète mon café. En fait, c'est mon café préféré. Ah, Donc, OK. je voulais faire quelque chose de fun et comme ça, on a fait un design qui s'appelle Caffeine Terror et qui est inspiré de Hellraiser, en fait. The Frank. Ouais, voilà, Frank qui est en train de pousser un cadavre dans le café. Je sais pas si t'as marqué, mais ouais. C'est parfait, tu sais, pour vrai. Puis, Mm. tu sais, juste ben, d'offrir justement à tes fans de qu'est-ce que Sven a besoin comme carburant pour peut-être écrire le matin. Moi, je trouve ça Voilà. génial. En plus, ben, il y a une œuvre, parce que bon, l'aspect visuel du band est super important pour toi. C'est Mm. toujours très bien attaché. C'est pas du gore pour du gore, tout simplement. C'est toujours un hommage à un film ou à tu sais, une œuvre. Donc, moi, je trouve ça génial. Puis, ben, si on veut le t-shirt, on peut. Si on veut la tasse, on peut. Est-ce que ça, c'est des trucs que vous traînez en tournée pour vendre Non, 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 juste ça prend online trop de parce que place. OK. les t-shirts, ça pourrait passer, sauf le café, c'est mieux de l'acheter parce que la qualité des beans, en fait, ça, après un mois, c'est un peu moins bon. Ouais, ouais, Donc, de ouais, je traîner comprends. ça pendant un mois en tournée, c'est pas idéal. Et ce qui est les tasses, c'est trop fragile. En fait, ça casse trop facilement. Donc, Ouais, ouais, pour que ouais, ce je soit dans comprends. un trailer d'un bus, c'est pas super. Donc, on a décidé, surtout que c'est fait en Belgique. Donc, Ouais. l'export aux États-Unis, c'est pas facile. Non, effectivement, effectivement. Mais faut aller voyager. Faut aller en Europe. Faut aller Voilà. visiter ta, Pour ta, boire ta notre ville. café. Voilà. Donc, ben, il y a des tournées hein, pour 2024. Il y a une Mhm. tournée Slashing Europe avec un beau poster Mhm. très boogeyman. Nous, on a Terrifying North America. Hein. Mhm. Terrifier, c'est tu sais, Art the Clown, c'est le nouveau Mhm. poster boy de l'horreur, c'est le nouveau boogeyman. Puis, moi, je trouve ça, tu sais, pour vrai, là, honnêtement, honte à moi, j'ai écouté beaucoup des critiques et j'ai pas visionné les films parce que, bon, les critiques sont souvent, je dirais, assez divisées hein, sur Terrifier, mais c'est un succès populaire. Le troisième, ça a cartonné. C'est devenu vraiment une icône à part entière. Donc, j'aurai pas le choix de visionner les films à un moment donné. J'aimerais ça que tu me vendes les films. Pourquoi toi, Terrifier, ça le fait pour toi? Ben, je dirais surtout que l'histoire est un peu dure à comprendre à des fois. Parce que bon, quand tu as eu le premier, t'as pas une idée de ce qui se passe. T'as l'impression que c'est juste un clown qui tue des nanas dans un warehouse et il y a rien de, il y a pas vraiment d'explication de backstory ni rien. Et dans le deuxième, il commence un peu à expliquer. Tu comprends que, en fait, c'est du supernatural qui se Mhm. passe. Mais la musique, les visuels, et c'est surtout, je pense que c'est surtout l'aspect que c'est hyper gore, c'est hyper Ouais. brutal. Euh, les effets sont faits par par le régisseur lui-même, et bah, c'est très bien fait. C'est complètement over the top, et c'est ça qui parle aux gens, je crois.
Ben, tu sais, il y a eu des vagues, hein. Tu es au courant autant que moi que, bon, les années 80, on était à fond dans le slasher. Après ça, bon, ça s'est essoufflé, c'est revenu un peu à la fin des années 90 avec les screams. Puis après ça, on a eu le torture porn, hein, qu'on aime appeler. Là, on était dans le gore à fond avec avec les hostels, tout ça. Mhm. Puis ça s'est jamais vraiment essoufflé. Bon, évidemment, on a eu en parallèle un paquet de remakes, là, tout ça. Mais les gens sont assoiffés de ça. On veut voir de l'écrapou, comme on dit au Québec. On veut Mhm. voir des trucs qu'on verra jamais parce que on est des gens doux, hein, nous, les fans d'horreur. Des trucs en vrai, moi, on veut voir du latex, on veut voir du gore, on veut voir des gens se faire éplucher, tu sais, comme Hellraiser, c'était carrément ça. Euh, Mhm. Il y a quelque chose de viscéral ou à voir l'innommable, des trucs les plus abominables. Puis ben, Terrifier, je comprends ils vont au fond, là. Ils vont. Ah là là, ouais, ça va beaucoup plus loin que ça, on va dire. Ouais, 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 OK. je pense que c'est le plus extrême que tu peux voir au niveau de gore, en fait. Ouais, OK. Mhm. En tout cas, moi, je suis content qu'on ait un nouvel icône parce que, bon, évidemment, les classiques, là, les Pinhead, puis les Freddy, les Jason, on les a vus, puis bon, il y en a qui sont plus fatigués que d'autres, il y en a qui sont carrément morts, tu sais, il y a des problèmes légaux, tu sais, ça nous prend de la relève au niveau des boogeyman, puis de toute Mhm. façon, dans les années 90, pourquoi on les écoutait, ces films-là, dans les années 80, 90? Ben, c'était pour voir les kills, hein, tu sais, c'est pas des films qu'on est là pour l'histoire nécessairement. Tu me parles que, bon, ils ont essayé de flécher out l'histoire dans le deuxième, dans le troisième. Ben, tant mieux, mais c'est pas ça l'intérêt tant que ça. Exactement, exactement, exactement. Puis il y a son Mhm. look aussi, hein, qui justement, il est sur votre affiche. Donc, tu sais, je comprends que Aborted, bon, malgré les hommages à plein de classiques, on reste intéressé à l'horreur qui se fait aujourd'hui. Puis ça, je trouve ça Mhm. cool. Ben, je sais que toi, t'as faim, t'en veux toujours plus, tu veux des nouveaux trucs. Puis, est-ce qu'il y a un film que t'as écouté cette semaine, ce mois-ci, un nouveau film là, qui te fait vraiment Ce triper? mois-ci, c'est un peu dur, mais je dis L'an dernier? le dernier que j'ai regardé que je trouvais vachement cool, c'était The Substance. Oh oui, oh C'était oui. vachement cool. J'allais le J'ai bien dire aimé. aussi. C'était vachement cool de voir du body horror à nouveau, un peu au niveau de Cronenberg, quasiment. Donc Oui, là, j'étais un oui, peu surpris que c'était bien à ce niveau-là, en fait. Et ça part complètement en couille oui. à la fin, mais c'est cool. C'est vachement Ouais. bien fait, c'est bien acté, c'est Surprenant, hein? vachement... Ouais, 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 Ah, moi, ouais. qu'est-ce qui m'a plus surpris, c'est que justement, on y va all-in. On y va jusqu'au bout. Puis je me demandais vraiment, est-ce que justement ça va s'essouffler, il va y avoir une morale? Mais non, elle est allée à fond. Une réalisatrice qui a fait ses devoirs, qui a absorbé tout le cinéma de genre, globalement, les plus grands maîtres. Tu sais, on voit les clins d'œil de plein de gens. Là, tu sais, tu parles de Cronenberg, évidemment, du Brody Horror, tu sais, c'est le King, mais même du Mhm. Kubrick, des plans à la Kubrick, des trucs là, même aussi pointus que. T'as vu le film Society de Brand Usna? Oui, il y a très longtemps. C'est quelque chose. Oui, ben tu sais, c'est dans des délires comme ça, tu fais Wow, Mhm. on est dans les plates-bandes un peu tu sais, des Stuart Gordon avec les Reanimator, on est dans l'excès, dans l'extrême, puis ben ça devient, tu sais, poétique aussi, c'est super beau ce film-là, puis c'est Mhm. un film qui a quelque chose à dire, puis bon, on n'est pas obligé d'avoir toujours quelque chose à dire, mais c'est un petit plus. Ouais, 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 absolument. Est-ce qu'il y a des films que tu as hâte de voir? Est-ce que tu as hâte de voir Art's Eyes, le nouveau slasher de Saint-Valentin qui sort bientôt? Ça, je n'en ai pas Sérieux? entendu parler même. Tu regarderas la Non. bande-annonce, c'est un film américain qui sort pour la Saint-Valentin, puis ça a l'air avoir eu un budget décent, un slasher avec Mhm. un type avec un masque avec des yeux en forme de cœur qui illumine. Ça risque d'être meilleur OK. que Valentine, le film qui avait sorti fin 90, là, qui était absolument pourri, avec le visage de Cupidon. Je sais pas si tu te rappelles de ça. OK. C'était, en tout cas, c'est pas dur à battre, mais il y a ça qui s'en vient. Moi, Ouais. j'ai hâte de voir. Mais Mhm. sinon, bon, on parlait de la tournée. On va retourner quand on s'est rencontrés. Tu m'avais dit, bon, quand on va revenir en tête d'affiche, le stage, ben, c'est nous qui fermons le show, peut-être avoir des props, tout ça. Est-ce qu'il y a des trucs que tu peux dévoiler ou que tu veux garder? Tu sais, est-ce qu'il y a des petites choses que tu peux me dire qui vont se passer ou pas? Ou en tout cas, Alors, je te laisse. oui. 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 Donc, on va en faire une expérience, ça c'est sûr. Donc, Ah ouais?
Ça va être un peu un mix entre vraiment créer une scène de film d'horreur. On va avoir des props, de la fumée et tout. Ça va être cool. Il va y avoir l'aspect horreur Ouais. et bah on est des idiots, donc il va absolument avoir l'aspect con Oh, aussi. oh oui, hein, ben oui, il Donc faut. Faut rire. on va oui, on va mixer les deux. Donc Aborted Horror Comedy. Je pense que ça va être la meilleure façon de décrire le truc. Mais là, on parle pas de comédie à la gloire, là. Non, non, On se rend non, pas non, là. non, non, Ça, non. c'est un peu plus compliqué, hein. Non, 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 non. Non, mais il y a quelqu'un qui est en train de faire des props là en ce moment, en OK, fait. OK. Donc j'ai hâte de voir. On va avoir pas mal de nouveaux trucs, des vieux trucs aussi. Ouais. Ouais, j'ai hâte de voir ça. On a 2 jours de pre-production en Californie pour tout tester. OK. Donc, et Tester. OK, bien là, préparé. Ouais. ça nous donne un peu des petits indices de tester des trucs. Donc, il risque d'avoir des effets spéciaux. J'aime ça, j'aime ça. En tout cas, si Mhm. jamais tu as besoin de quelqu'un qui pour enfiler un costume quelconque, là, pour se faire trucider sur le stage, en tout cas, moi, j'ai déjà mis des costumes de mascotte, des trucs comme ça pour le travail. Donc, ça me ferait plaisir de donner un coup de main. On va en parler après le call. Ah ben, T'inquiète. parfait, parfait. Mhm. Donc le 26 février, hein, faut que les Mhm. gens de Montréal et des environs soient au courant que ça se passe au Théâtre Fairmount, une belle salle en plus à Montréal que j'aime beaucoup. On a aussi plusieurs gros bands assez extrêmes qui tournent avec vous. Mhm. Est-ce que tu peux me parler un peu de chacun des bands? Ingested, pour toi, c'est qui? Mhm. Ben, Discute, c'est un groupe qu'on connaît depuis très très longtemps. On a fait beaucoup de tournées déjà avec. C'est des très bons potes. OK, Là, ça va être leur première tournée aux États-Unis avec leur nouveau chanteur. Ils ont changé de chanteur il y a pas longtemps. OK, Donc j'ai hâte de voir ce que ça va donner. On le connaît, ils vendent le merch en fait pour le groupe avant. Mais c'est un groupe de death metal, deathcore slam, OK. un peu Ça un rentre. mélange de C'est tout. assez violent, Hmm. là. OK, OK. C'est violent, Ouais, c'est parfait. groovy. Ouais. Ensuite il y a Peeling Flesh. Je Ouais, ça, connais ça pas les risque mecs. d'être assez intéressant, hein? Hmm. Je connais pas les mecs personnellement, Non? mais ça marche très bien pour eux. Et apparemment en live c'est très cool. C'est un mix de slam, je crois, et de hip-hop. Oui, Donc j'en ai écouté un peu, hmm. j'étais OK, est-ce que les gens vont être réceptifs? Ben, je vous souhaite, messieurs, dames, à la Mhm. maison, d'être ouverts d'esprit, parce que, ben, pourquoi pas, hein? Moi, hein, si, il y a des rappers qui veulent faire du death metal brutal, moi, je prends, hein, parce que j'aime le rap. Moi, j'aime un paquet de Mhm. trucs, là, tu sais, on avait déjà Mhm. discuté. Moi, je suis un mélomane fini depuis que j'ai écouté Fate No More à 12 ans. Ça m'a ouvert l'esprit à écouter Mhm. tous les styles musicaux. Il y a du bon dans tout. Il faut juste être capable de vibrer à la bonne fréquence. Puis, ben, des rappers sur Absolument. scène, j'ai hâte de voir avec un band, parce que c'est un vrai band, là. Tu sais, c'est pas un DJ qui met Non, 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 des c'est tracks. un OK, OK. groupe et c'est pas vraiment des rappeurs. Je pense que les trucs de rap, c'est sur une bande, Ah, mais OK, c'est un parfait. groupe qui joue, c'est vraiment, c'est du métal extrême, Ouais, ouais, mais ouais. avec des petits trucs de rap dedans, hein. Ouais, Mhm. puis du scratching. En tout cas, j'ai bien hâte de voir ça. Ouais, Sinon, il y a aussi, ben, je crois qu'il y a des bands qui tournent un peu, qui dépendent des dates. Là, à Montréal, on va avoir Necrotic Gore Beast. ouais, exactement, parce que sur le reste de la tournée, on avait Extermination Dismemberment, mais ils viennent de la Biélorussie, donc Ah, ils c'est plus sont compliqué. pas, ils peuvent pas rentrer le Canada en ce moment. Mhm. Donc pour ça qu'on a Necrotic Gore Beast, exactement. OK, ben, crime, ça va être un gros programme, 4 groupes assez lourds, assez rapides, amenez vos bouchons, hein, ça c'est important, il faut Hmm. protéger nos oreilles, même si on aime ça, bien entendre, ou on fait faire, moi j'ai des bouchons d'audio prothésiste. Donc ça c'est le meilleur truc, les musiciens, vous avez des in-ear, tu sais, puis c'est un peu moins pire parce que vous êtes sur scène, mais les gens dans la foule, il faut se protéger, hein, il faut être capable d'être métalleux longtemps et des vieux métalleux, mais j'en ai vu tout plein. Hier, j'étais au show de Kerry King ex-Slayer avec Municipal Waste. Et il y avait beaucoup de métalleux qui ont perdu leurs cheveux comme nous ou qui ont beaucoup de poils blancs. Mais le mosh pit était absolument... Les gens s'ennuient de Slayer. Puis je sais que dans vos shows aussi, le mosh pit, ça y va quand même, hein. Circle Pit, les gens se donnent à cœur joie. Ah bah oui.
Il faut, hein. On a plein de petites idées pour les faire bouger, t'inquiète. Oui, ben c'est parfait ça. C'est excellent. Moi, là, je voulais te parler aussi. Bon, il y a aussi pour les gens là, qui ont un peu plus de sous, il y a un VIP upgrade possible. Mhm. Ils peuvent vous rencontrer, avoir des petits goodies exclusifs, accès justement avant tout le monde. Donc, allez voir ça sur le site d'Aborted de tout le monde. J'ai découvert cette semaine un ami sur les réseaux. Il me dit, toi, Christophe, tu dois connaître ça, le band Coffin Feeder. Je fais, mais non. Mais qu'est-ce que c'est? Comment ça fait que je dormais sur une roche? J'ai pas remarqué que justement Sven avait un autre band depuis quoi, 5, Depuis Covid, ouais. depuis Mhm. COVID. Et Mhm. puis, c'est des membres de Lengchi, qui est un autre band belge, Fleddy Mulculi. Puis, ben, essentiellement, c'est de la musique extrême. On n'est pas dépaysé quand on connaît bien Aborted, mais Mhm. au niveau visuel, là, on ratisse encore plus large. Pas que de l'horreur, on est dans le sci-fi, on est dans l'action, on est dans des... tu sais, on voit des Rambo, hein? Moi, j'ai beaucoup de petits bonhommes. On voit Exactement. des Terminator se faire décapiter. Même Kevin McAllister de Home Alone, hein, décapité sur une pochette. Mhm. John Ouais. Carpenter, tu sais, tout le monde l'aime. Dis-moi, comment c'est né ça? Moi, COVID, bon, tout le monde se faisait chier, mais dis-moi Mhm. pourquoi un band de plus? Eh ben, exactement pour cette raison, vu que le fait que Aborted était, ben, on a deux Américains, on a un guitariste en Islande. Ah Nous, on ouais, s'est pas vus pendant 3 ans. c'est vrai, hein? Donc, il y avait déjà, on parlait déjà avec les potes de Coffin Feeder de faire quelque chose ensemble parce que c'était plus facile tu sais, quand il n'y a pas de tournée ou n'importe quoi, de faire des trucs le week-end Est-ce que vous ou êtes tous dans de la même ville? répéter. Oui, oui, non, 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 on est tous du même pays. Ah, ok, ok, Donc, je ok. pense Pas qu'on loin. on habite 1 heure Ok, l'un de l'autre. Le batteur, il habite le plus loin, il est à 2 heures de nous. ok. Mais sinon, ça va. Et ça a commencé comme ça. Au début, le concept était plus tueur en série, mais moi, je me suis dit, bah, pourquoi on ne fait pas un truc où Aborted, c'est surtout les films d'horreur et bah, Coffin Feeder, ça va faire tous les films d'action. Ben, Donc, c'est bien ça. Fait que là, au voilà, niveau, voilà. bon, des pochettes, ça, on reconnaît ça, puis vous allez voir ça, messieurs, dames, en ligne. Big Trouble, qui est l'album qui sort bientôt en juin. Bon, il y a des références, je l'ai mentionné, à Carpenter, des livres, Big Trouble in Little China, évidemment, le titre fait référence à ça. Mais les Die Hard, les Commandos, les Cobras, Predator, G.I. Joe, tu sais, les séries qu'on voyait quand on était tout petit. Il y a beaucoup de Steven Seagal décapité aussi, ça, c'est parfait. Moi, je le déteste, lui, en tant qu'humain, là, tu sais, là, ses frasques, là, je suis très content que vous lui ayez fait mal de façon très virtuelle, mais c'est parfait. Euh, Sinon, il y a eu des EP qui sont sortis, Stereo Homicide, puis Over the Top. Ouais, Encore une fois, Over the Top, là, on s'est gâté avec les références. Donc, c'est le même artiste, hein. Est-ce que c'est Dan Goldsworthy oui, aussi? ouais, ouais, Son style, exactement. son style est incroyable. Puis, tu sais, Mhm. c'est quoi? Tu lui passes une commande, tu t'amuses-toi avec ces types de films-là. Puis, est-ce que tu as des souhaits spécifiques? Est-ce que tu lui dis, moi, Bah, je veux que tu décapites Kevin McAllister? non, bah, c'est drôle. En fait, euh, là, il y a une histoire drôle. En fait, Dan, c'est un pote à moi. Entre-temps, bien sûr, on a bossé pas mal de fois ensemble. Et normalement, ce qu'on fait, c'est juste, moi, j'ai l'idée du titre et on a un brainstorm, en fait. Ah oui, hein? On OK, vous s'envoie des faites ça live, là? messages, Ah, OK. ouais, ouais, on s'envoie des messages vocaux ou n'importe quoi, OK. ou on s'appelle même et on parle de, OK, qu'est-ce qui pourrait être cool et complètement ridicule, en fait. Et le truc de Kevin McAllister Ouais, ouais, est très drôle parce ouais. qu'en fait, on parlait, ça serait très cool d'avoir un œuf alien et Gizmo that's peering from behind. Mais moi, j'avais mal lu le truc et j'avais compris pisser. Ah oui! Et moi, j'ai dit, ah putain, pourquoi on n'a pas Gizmo qui pisse sur la tête décapitée du jeune de Home Alone? Et en fait, c'est venu comme ça. Donc, toujours des conneries comme ça. Pour vous faire Pour, rire un peu, hein, l'un l'autre, là. Ah, voilà, j'aime ça. voilà, voilà. Ouais, ouais, ouais. Pour Over the Top, je pense qu'il y a 84 références sur la pochette. Ah oui? Et ouais, il y Wow. en a un peu moins dans l'album Big Trouble, mais là, c'est Dan qui avait eu l'idée. Il aime pas Steven Seagal non plus.
Et en fait, on voulait avoir une espèce de bataille de président, n'importe quoi, et que, bah, we're in big trouble parce qu'il y a tous les figures de films that are taking over the world, hein. Ouais, ouais, ouais. Et l'idée, c'était, The Secret Service, c'est tous des clones de Steven Seagal et ils se font tous buter. C'est parfait. Avec sa grosse Euh, moustache trop noire, là, tu sais, là, sa teinture, c'est ouais. Et dégueulasse, ouais. ce qui est drôle, c'est que pour toutes les plateformes digitales, on s'est fait censurer parce que le distributeur a dit que la pochette est trop violente et c'était quoi? It promotes violence parce qu'il pense que c'est au Capitol et que c'est un truc politique, mais non. Oh Je veux my dire, c'est goodness. complètement con. C'est Discute. dessiné en un style Oui. BD quasiment et je veux dire, oui, c'est sûr que Skeletor et the Cobra Commander have a lot of interest in what the hell is going on with elections. Je veux dire, Hey, c'est n'importe ridicule. quoi. Non, non, mais pour vrai, là, ça prend. Il y a toujours un con pour dire ce genre de conneries-là. Mm. C'est la fiction, c'est de l'art, on peut-tu avoir du fun un peu? Hey, censuré. On n'est pas dans les années 90 où Cannibal Corpse, on peut pas acheter la Mhm. pochette, puis là, il est obligé de cropper un bout, puis Ouais. tu sais, Mhm. ben, en fait, ça va vous donner un peu plus de pub de toute façon, hein, parce que les fans, ils vont siquer. Puis est-ce que il y a des versions physiques de ces albums-là, de Coffin Feeder? Oui, oui, oui. Donc, il y a le vinyle va sortir, ça, c'est pas censuré du tout. Parfait. Le CD va juste avoir une feuille devant la pochette réelle. Mais bon, C'est correct. pochette censurée est drôle aussi parce qu'en fait, on montre juste Gizmo qui est en train de pisser sur quelque chose. Ah, c'est parfait, ça. Excellent. Mais Voilà. est-ce que les deux EP d'avant, est-ce qu'ils ont eu des sorties physiques aussi ou c'était Oui, que. Oui? oui, on OK. a fait des CD et des vinyles pour les deux, mais c'est sold out en ce moment. Ah, OK, OK. Puis j'imagine, bon, ben, je pose la question, mais je vais y répondre en même temps. J'imagine que vous les avez pas, t'apportes pas ça avec toi en tournée ici pour les vendre à table de merch ou pas? Ça va pas encore être sorti, mais j'ai encore OK. quelques copies. Donc, D'Overlook. si t'en veux une, je peux t'en Ah, ramener une si tu veux. parfait! Hey, ça serait génial. Merci. Ça, c'est Attends. vraiment, vraiment très cool. Parce que c'est le genre de truc-là, tu veux l'avoir en vrai, tu veux l'avoir dans tes mains. Ça peut pas juste vivre Ah, là, il y a sa flûte, là, mais je comprends qu'est-ce que c'est. Attends. Ouais. Ben, attends. On va enlever tout ça. Ah, magnifique. Non, mais pour vrai, puis, tu sais, c'est du grand art, ça. Pour vrai, là, tu sais, c'est digne, puis ce genre de pochette-là, puis, bon, il y a beaucoup Mhm. d'humour, mais c'est digne des pochettes de Death, des pochettes de Cannibal Corpse, toutes les pochettes qu'on a grandi dans les années, bon, même les pochettes d'Anthrax, puis d'Iron Maiden, là, tu sais, les pochettes qu'on a grandi en, en scrutant pendant qu'on écoutait la musique. Donc, pour toi, tu sais, c'est quand même. J'imagine que c'est pas peut-être pas aussi important que la musique, mais il y a une grosse partie que tu sais, tu laisses pas ça à d'autres, là. Tu dis OK, moi je suis impliqué, puis faire une belle pochette, ben c'est un argument de vente en même temps aussi, là. Oui, 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 on dirait potentiellement un peu moins vu que beaucoup de choses sont beaucoup plus digitales maintenant Ouais. qu'avant, mais c'est un truc personnel. Moi, je peux Oui. pas sortir un album où j'aime pas la pochette, c'est simple. Exact. Puis après ça, ben, il y a tout ce qui en découle. Il y a les pubs, il y a les singles aussi. Hein. Il y a des visuels pour Mhm. les singles. Tu sais, les gars de Voilà, Municipal voilà. Waste, ils font pareil comme vous, là. Tu sais, c'est aussi, je trouve que vous devriez tourner ensemble. Municipal Waste puis Aborted, là, même si c'est deux genres différents, il y a une énergie puis un amour de l'horreur là, qui se transpose, Mhm. qui sort de vos pores de partout. C'est jamais arrivé, hein. Il n'y a jamais eu de tournée ensemble, là. Non, Non. non, non, mais OK. c'est pas une mauvaise idée, ouais, Ouais, d'essayer ouais. quelque chose d'autre, bien sûr, hein. Parce que les mosh pits, ils existent. Dans les deux cas, ils sont juste un peu plus asymétriques, là. Mais Mhm. ouais, ça serait un beau pairing. Parce que, tu sais, bon, je disais tout ce qui en découle, les singles, tout ça, mais tout le staging. Tu sais, justement, qu'est-ce que tu vas amener visuellement pour décliner cet album-là, pour complémenter les visuels qui sont là? Est-ce que, tu sais, en tout cas, moi, je suis bien excité. J'ai bien hâte de voir qu'est-ce qui va se passer sur scène. Donc, hey, je vais te laisser aller. Donc, merci pour ton temps, Sven. Toujours un plaisir. Merci à toi.
de se jaser virtuellement. Puis on va se voir très bientôt. À la fin février, amène des bons vêtements chauds hein, parce qu'ici, là, c'est ouf. On est en Antarctique. Hein. Je me suis tapé le prequel de The Thing récemment, puis c'était parfait. Je me sentais exactement comme c'est quoi, c'est des Norvégiens, hein? Ouais, dans le prequel. Puis, ça m'a donné le goût d'écouter l'original parce qu'évidemment, la prequel, elle est bien, mais c'est l'original qu'on doit voir. Puis surtout quand il fait froid. C'est Donc, dommage qu'ils n'ont pas utilisé les effets pratiques, en fait, que ça a été changé. Mais ouais, t'as vu Harbinger Down? non, En fait, c'est un film Harbinger Down. OK. Je crois aussi avec l'acteur qui joue Bishop dans Aliens. Lance Erickson, OK. Ils ont réutilisé certains practical effects du préquel de The Thing, en fait, qui n'ont pas été utilisés parce Wow. que je crois que les directeurs voulaient ou le management, machin, voulait Ouais. que ce soit du CGI. En fait, cette équipe qui a fait les practicals l'ont bougé et ont refait un film Harbinger Down. Ah, ben Le c'est très film est bien, ça. pas Non, c'est pas incroyable. excellent, mais les effets sont vachement cool. Donc, OK. Puis au moins, it's- ils n'ont Mhm. pas jeté ça à la poubelle, donc ça a été réutilisé. Ça, c'est très bien. Parce que c'est Ouais. dommage. Tu dis, il y a plein de gens qui ont travaillé, puis au final, ils se sont dit, ah, on veut que ça bouge plus vite parce que, bon, les gens aujourd'hui ont besoin de quelque chose de plus dynamique. Puis au final, ben, il y a moins de soul. Hein. Tu sais, ça bouge trop, justement, dans la préquelle. Puis c'est bien, mais ça manquait de caoutchouc. Non, 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 je suis d'accord. Il y a quelque chose de plus, Mais on va dire, viscéral. cérale. Ouais, ouais, Ouais. ouais, ouais. Mhm. Mais Harbinger Down, je vais que Ouais. ça, je vais voir ça, puis on s'en reparlera en février. Excellent. Ben, merci beaucoup, Sven, puis à très bientôt. Triple d'horreur. À bientôt. Cheers. Ciao. He'll tear your soul. Hey, welcome to Metal Maniac, my show about all things horror and metal, the two of the best things in life. So I see that you have a very professional microphone. Are you a podcaster as well? No, I played music for years and done audio engineering and what have you. I used to play in bands about 15, 20 years ago. Oh, for And real? Oh, yeah, awesome. the whole reason I'm in this industry was because I played in bands, was obsessed with audio engineering. Hmm. Uh, Friends like Andy Sneap and people who were in that side of things. But then I kind of got out of that side into the art side of things. But I still do the odd bit of home recording and, Oh, yeah. guitar, primarily guitar, bit of backing vocals and synths, that sort of stuff. So I But yeah, guess it's probably extreme metal, death, trash, that kind of stuff. kind of. Well, yeah, I mean, I grew up as a kid with the death and thrash stuff. But being the age I am, I was right in the metalcore era, of the Yep. 2000s. And so, I always liked a mixture of the old school stuff, but then kind of into the Kill Switch Engage and Chimera style of the world. And then I think over the last 15 years, I've migrated back into more of the stuff that I grew up on. But sadly, I do not have enough time to make music as much these days, as much as my Pro Tools subscription is killing me every year and not getting used. But you're still connected to music very much, doing that kind of art. Yeah. This is marvelous. For real, man, it took me back to the old days in the 90s when those record cover were censored, sometimes like the Cannibal Corpse ones and nowadays kids they look at those on their like phones and so tiny. We need to have the physical media in our hands to understand, the work that is put, and it's part of the experience as well. Art, for me as a music lover, it goes hand in hand. I need to, read the lyrics. I need to check out the special thanks of the artists, to discover new bands and that sort of stuff. So you said you're obviously a bit younger than me, so you started with metalcore, but I guess it started way a bit. Let's go back in time when you were a kid. Which record, heavy or rock or something with guitars? What record did the first big impression on you?
Yeah, well, just to sort of backtrack a bit, I'm 42, so I think me, you, and Sven, we're probably all in about the same ballpark. Okay, I'm And I'm 40, 47, so yeah, no, it's not that far. my cousin got me into metal when I was super young. So one of my first extreme records was Cannibal Corpse's "The Bleeding" back in '94. So I was like 11 at the time. But just so about, I say when I was 10 was when I really got into metal properly. But a couple of years before, I'd seen Iron Maiden's "Peace of Mind" album cover, and I was like, Beautiful. whatever that is, got to be good. And I think, and this is true for Sven as well. I think Iron Maiden is almost what got us into metal because it looks that cool. It's Oh got yeah, to sound. And then when I started buying my own cassettes a couple of years later, the first thing I do is go and buy all the Iron Maiden stuff. definitely. And So Ed Repka's art, it struck with you. all the Derek Riggs stuff for Iron Maiden, and Derek then Riggs, yeah. you're absolutely right. Then all the Ed Repka stuff for Megadeth, because a year later I got into Megadeth, Metallica, Slayer. Probably like '94 was the year that I just completely just got obsessed by metal, and especially album covers. And when you're in a shop, the way that I used to up until probably about the late '90s was whatever. If I didn't know what I was buying, I'd buy whichever one had the coolest cover. Yeah, And exactly. one of my first albums I bought was Killers by Iron Maiden, but I nearly bought a real live one, I think. But my dad actually said, "Oh, that's a live album. It not might not sound as good. Go for a studio album." And Mhm. because I wanted it, I thought a real live one had one of the best album covers at the time, even though it's not a Agreed. particularly famous album in the scheme of things. And I think that just did that sort of dictated my entire younger teenage years in terms of I'll go into a shop or look through Metal Hammer or Kerrang, and if an album was reviewed quite well and it had a cool cover, it's like, well, that's the That's next all. CD. And so So I'm sure you're, you're probably I was the same, man. Exactly. But you were already drawing things into art, visual art as well. I guess it started young for you. absolutely. I was ever since I was a kid, drawing was probably my main thing. But to be honest with you, I can't really remember a time when when my main obsession in art wasn't related to heavy metal because all the I've got an old folder of all the drawings I did as a kid, like from probably age 10 onwards. And it's all just Megadeth and Iron Maiden and Sepultura album covers and stuff, varying degrees of quality. But this is where I think I possibly differ from a lot of other artists in the industry is other people want to be artists who happen to work for record covers. Hmm. All I ever do was heavy metal album covers because I love the music and the art kind of equally. And just so I'm obsessed by both. So I've been offered to do stuff for movies and computer games and stuff like that before. And although it's really nice, I'm just not as excited as if a band that I like goes, "Will you do an album cover for me?" So So you're now at a position where you can pick and choose which one is the most fun to do for you, which is pretty awesome. And getting to do, I guess with Sven, the collaboration, started a few years ago, and you got to do, those amazing Aborted cover. That this one is like a work of art. Is so it fits so well with the team, and with the little cassettes. And I'm a big collector, so I dug that very much, that hybrid, slasher. So it brings me to, what about horror? When it came into your life, can you remember the very first horror movie that you got to see as a kid? it's the first horror movie. So as a kid, it's difficult to, I guess, stuff like this isn't quite horror, but stuff like Gremlins and Of Labyrinth course, which aren't horror films, but they've got slightly creepy puppets in totally. it. Hmm. That as a kid, as in 6, 7, 8 years old. And although I'm not so much a horror fanatic now, definitely through my teens and 20s, it was all classic things. So I can't really remember the order that I saw things in, but I definitely saw the likes of Hellraiser and Halloween far too young. I'd even stuff like the Terminator films. Like one of my favorite films of all time is the original one, as well as Terminator 2, because in retrospect, the first Terminator film is effectively like a slash. It's more like a Totally. slasher.
And I think that's why I've always been drawn to those slightly thriller, dark, not necessarily sci-fi, but the Terminator style, Predator style, borderline horror, but it fits into action and thriller, as opposed to what I just call the gore porn stuff. For the so in my 20s, I'd go and see Hostel and Saw, Yeah, yeah. and all of. I think after a while, especially when you have kids, it's like a comedian swearing all the time. It's like it sort of amuses you for a bit, but after a while, you've sort of seen it all and you can't be shocked by it. Yeah. So I think these days I find psychological horror or thriller far more exciting because it plays with your mind as opposed to just with your eyes. And it's Um, about suggestion sometimes, that more than showing the stuff that we already saw a million of times. But apparently, I was discussing with Sven about the Terrifier films, which I haven't seen yet because I was I wasn't scared because, I'm pretty diehard, but I was scared to be disappointed because, the reviews are horrible. It looks like the plot is not even there. It's only set pieces, which it's a bummer when you're a movie lover. You want to, great characters and, I'm like you, I'm more difficult now. And as a dad too, I got a 11-year-old. Some of the movies, the more hardcore and exploitation films that I used to just seek for thrills, I cannot watch it anymore. Those rape revenge films. I got a daughter, so it's I, I get that it happens. So I can't. So, but what's the latest psychological horror films that you dug lately? right. Well, this is a tricky one. I think being at the age that I grew up watching films before TV series, but now I Yeah. don't get to go to because I've got two young kids. My kids are about 3 and 7. So, I haven't been at the cinema and as long as I can remember. And because I pay for every subscription under the sun for streaming services, I mostly watch TV series. So I think I can't remember the last time I almost watched a film, never mind a horror film. I did watch, I think it was it a remake of The Haunting or something? They did a Netflix series The a while Hunting ago. at Hill House or something like that. I think that's a great series by I cannot remember his name, but there's people suggested it to me several times. I haven't seen it yet, but apparently it's great. So I quite enjoyed that, but I really wanted to see the substance because everyone was going on about that film. But again, it's like I don't have access to it. I think if I was 20 years younger, I would have been to see all the Terrifier films exactly as well. But again, it's just I'm not the way that the position that I'm in life, it's so much harder to actually see films, especially as I think because I watch so much TV whilst I'm working, as in it's on in the background, I can pay full attention to it. A movie might be 2 hours, and often it's got set pieces in it, and because it's visual, whereas an actual TV series will last you for 8 hours, 10 hours, 12 hours. So I absolutely binge on TV series, but not so much films. But with that, it's always typically more the drama thriller series. It's like I've really got into again, it's not horror, but there's a degree of existential dread about Severance, which I don't know if you've heard of on Apple TV. I heard And of, but I haven't watched it. The plot looked great because people having to switch their brain when they will go working and they don't know what's happening during the day and looks neat. again, this is very good, good information for like horror podcast related stuff. But I think as for me as a person, that's as close to the stuff that I find quite interesting. Things like that and Black Mirror, stuff that really aren't gory or visually, but psychologically are really dark and twisted. And going back to what you were saying, the most horrific thing that I've actually seen in recent years, there was actually two, and these are true stories. And I thought about them for days. They weren't horror films, but there was a video of a boy who was about 18 years old in America he just graduated, promising baseball player, and he was on a ferry and he just jumped off to go swimming in the sea off and all of a sudden
the boat disappears and you might see a shark and then he was just never seen again. And it was like a 30-second bit of social media clip. And he obviously died, but they don't know where he was. There was nothing gory about the video. It's just people waving goodbye to a boy floating off. The idea of floating in the sea in blackness, just waiting to die, and you not knowing how you're going to die, whether it's through cramp, drowning, dehydration, sharks, whatever. That to me is far more terrifying, I suppose, than like gore. And so go into like the aborted stuff. I love doing this because when I do it myself, although it's kind of gory and brutal, there's a degree of fantasy and cartoonishness about it that is, I think it's fun. I would just, even though it's horrible, it's kind of, it's enjoyable fun as opposed to, a lot of these slam bands will do just like a woman being like chainsawed in half. And that sort of stuff doesn't really appeal to me because there's nothing fun about it. It's just sort of miserable. But yeah, so this is a really long way of saying there's scarier things in life than just brutal torture or what have you. And Man, I yeah. totally agree because there's you know when it's done with taste, that's a portrait. That's it brings me back to Salvatore Dali's portrait with the women naked doing a skull, kind of, and it's not gore for the sake of gore, and you got that it's made out of passion for the genre. And Sven, he's a maniac. He knows about horror, and I guess it must be fun for you to the process of creating those big Easter egg filled pieces of art, because Coffin Feeder, that's another project of Sven, and it's more about sci-fi and action and got gremlins in it and fucking Home Alone as well, Kevin is there. So what is the process with Sven? How do you work together to create those pieces? Well, Sven, I feel lucky to call Sven a good friend these days. We've known each other for a few years. How But did you met? At oh, first. genuinely true story. It'll only take me 20 seconds, but I don't think anyone will believe it. But I just cover for Corpse Grinder's solo album, Corpse Grinder of Cannibal Corpse. I did his solo album cover, and I was a little bit behind in my career at this point. I've done a lot more since then, but I was lying awake, half asleep, half awake in bed one morning, going, I wonder if I'll get any good jobs off the back of this, because obviously George is a legend. Well, I was trying to think, who would I really like to work with in the death metal industry? Because I hadn't done as much death metal by that stage, Mm. but I love it. It's probably my favorite genre of music. And I thought, I love Aborted. I bought Aborted album covers off. Sorry, I bought Aborted albums off the back of their album covers. I love the band. I love all their artwork. It would be great if I got a job for Aborted. And literally the next day, I get a message through Facebook for saying, "Oh, hey, it's Sven here from the band Aborted. Would you be interested in doing some artwork?" And I was like, "No fucking way!" Like this is so weird. And that was funny enough. That was for Coffin Feeder that he asked me to do. But from then, I think I can't remember which way around it was. I might have done the Infinite Terror single for Aborted first, and then the Coffin Feeder. But I did those two pieces about the same time, and we've just got all the same interests. I think the same sense of humor, the same love of Easter eggs, horror, action, 80s and 90s films. So we just bounced out. He was basically like, I want an 80s, it's called Over the Top. I want an 80s battle royale. And what I have always done in my career, even before I did art, I've always just put Easter eggs in things, which comes from loving Iron Maiden's Somewhere in Time album cover as a kid. Because it's Exactly. just, it's like, I think it almost feels like the original Easter egg laden album cover. So when he was like, could you just draw all these people that we both love doing silly things, having a massive fight? We just kept going back and forth, coming up with all these silly ideas. And in that first Coffin Feeder one, there is so many little jokes and references that I think no one else spotted except me and him. But it doesn't really matter because it's so much fun. So Which from one is that, your favorite? of the two Coffin Feeder covers, No, or just of the Easter egg that you put inside, which one will made you laugh the hardest? there's two. And you kind of need to understand the story. And the top of the album, and the top of it, you've got Doc and Marty from Back to the Future. Okay. Yeah. So And in that,
there's all sorts of they've collected a bunch of aliens like Yoda and ET, and Doc is hanging out the back putting pieces of a severed ET into the organic thing to fuel the DeLorean, right? Yoda's like duct tape in the back, about to be harvested for his body parts to feed the organic matter thing that gives it energy. But then at another point in this, the artwork, you've got the number plate from the DeLorean, which has sliced through the severed head of Kiefer Sutherland in Lost Boys, which basically implies that the DeLorean has flown over California and like decapitated one of the vampires from Lost Boys. So it's all sort of tied in with these little things, which I'm sure nobody has spotted this, but I know it was all intentional. And then the Wow. other one, a bit quicker, is Boba Fett from Star Wars has Yep. got the only person there that wouldn't be infected by a face hugger because he's got a mask on. Yeah, he's the one that's got a face hugger from Aliens on, which again I just thought was sort of funny and ironic. So it's little stuff, it's little jokes and things like that that amuses me, and other people probably pick it up and go, "Oh, cool, it's Aliens and Star Wars, whatever." And, But and again, that's the kind of stuff that you can only enjoy if you got the record, the vinyl edition, because it's so small on a fucking streamer like on Spotify. It's almost impossible to just to get, the ultimate enjoyment out of those covers. So I guess bring me to physical media. I guess it's probably important for you as well. definitely, and I mean, again, I grew up in an era when vinyl completely died out, so it was all about the CD. And in a way, I was disappointed by that because I always loved seeing the album artwork, and then you go, "Oh, I'm having it on this little 12 centimeter disc," and it's it's really. And then I think there was a period in the 2000s when album artwork, no one really cared about it because it was before streaming services and before vinyl came back, and people were still shifting CDs, but everything was photoshopped. And Yeah. but because if you're a band and you want to make money, you either do it on t-shirt merch and or vinyl sales. Because I mean, most people who probably buy vinyl these days can't even play it. So I think we've come full circle to the point where our album artwork is simultaneously super important to sell a record to people so they actually buy it, but also it's got, as well as fitting on a 12-inch disc, it's also got to fit on a tiny little Spotify box and look good on both. So that is the real art. The art of an album cover is, once upon a time you had to make it fit a CD, and now you've got to make it fit both a 12-inch vinyl and a tiny little box. So that's the challenge. Mhm. And it's my approach in a way where I used to start off stupidly detailed and think, oh, as if everybody's going to look at every detail. And then you'd realize it would come out on a CD and you can't really see anything. Whereas now I do think about it like, what would look good on a little Spotify or phone thing, but then also then think about it in bigger picture afterwards and do all the details afterwards. So you get the benefit of both. And it's the endless struggle, but Mhm. Do fun you do challenge. do you do t-shirts as well, or posters for tour posters? Yeah, I've done quite a few posters. I do a lot of t-shirts as well. I mean, I think album covers is my favorite thing to do because you do get like bands will sell me t-shirts and stuff, but Mhm. you don't necessarily get credit for it, which I understand. So if you do a new t-shirt for bands that you absolutely love, they don't say, "Oh, here's a new t-shirt designed by me or whoever else," because there's so many different designers, and I do sort of understand it. Whereas normally you'll at least get an album credit and a shout out on social media if you do something, and therefore you do get a bit of satisfaction back from that. And t-shirts are so, like, they'll be done for a tour run and then disappear. Whereas if it's a good album cover, it'll stay in the shops forever and ever and ever, and it's eternal, and it'll probably appear on eBay however years later. It's sort of forever. It's kind of like the closest thing I'll ever do to leaving a legacy is like album covers. Yeah, and also when you love the music, it's bonus. You got your art on a record that you dig, with Aborted and Coffin Feeder, which are really close sounding bands because of Sven, of course, and it's extreme. It's both are great, and I'm pretty happy because I just discovered that
Coffin Feeder exists. I don't know. I overlooked that. And a friend let me know about that a few weeks ago, and then I invited back Sven, and we chatted about your art and all. And he said that he had. And because it was sold out, the first one, over the top, the EP, it was sold out, and he said he's gonna bring me one in Montreal because they're coming at the end of February for that huge tour. It's gonna be so much fun because of. Did you did the terrifying poster for their tour? That was my friend. Well, friend, but a guy I know who's a nice guy called Scotty Bates, who he does a lot of art for Sven as well, for both Aborted t-shirts and Coffin Feeder t-shirts. And he's got a slightly different style to me, but that sort of Terrifier Uncle Sam one is a lot closer to the sort of stuff that I do, like in terms of the rendering on it. But Scotty Bates, he's an amazing artist as well. I love all of his stuff. I like. It's funny, a few times if Sven said, "I'll send you one of my t-shirts," and I was like, "What that I've done," and I was like, "Could you send me one of the ones Scotty has done?" Because I like, I just think his stuff is perfect for shirts. But yeah, he did that. He did that one. Okay, Um, I'll look it up. I'm really excited to see Aborted back live because they have such a presence and the dudes are great. I met them last time they were in Montreal, and I guess it's fun to make friends in this business. It's a bonus for you when it's so easy to just up on Zoom because I guess you don't they don't come. You see them live, I guess, near you, Aborted. haven't played near me in recent years, but I can't remember. I think this year they might be coming to Glasgow because I'm based in the north of Scotland, and it's a long way to go to any decent gigs these days. So I'll as soon as they come and play Scotland next, I'll definitely come and see them. But again, you know what it's like with young kids as well. It's difficult to just get out there. But I've been to loads more this year now that the youngest one's a little bit older, being 3. So I've seen so many bands that I've worked with this year, and Oh yeah. this is the touched on. It's like it's amazing to become friends with bands that you also love musically, and it means that when you go and see them live, you don't feel like it's just an obligation. It's like, oh, I got on the guest list for a gig that I'd have loved to have gone to see anyway. Which happened the other day for Sepultura because I did all the recent Sepultura tour Saw that. t-shirts out. Yeah, that's amazing. And I met up with Terry Butler, who plays bass in Obituary, because I've done work for loads of his other bands. And I had to stand there, and because I still feel at heart like I'm a 16-year-old kid who's just a fan of the music. And I think I've been brought to this gig by Sepultura. I've done all of their tour merch, and I'm hanging out with the bass player from Obituary, and Obituary were like one of my favorite bands ever since I was a kid. My Yeah. favorite line, probably my favorite album covers, and that's just some of my favorite album covers. I just thought it just feels very, very surreal, and it's the same as Sven as well because I loved Aborted before, like 6 years probably before I Mhm. knew who it was, and before I ever necessarily dreamed of doing Aborted album covers. So it's funny how things sort of turn out. It's kind of full circle. You're a fan, and then you got to, great chance meeting, out of, telepathy, I guess. And it's pretty awesome that you get to do, it's kind of an homage to the band and to the references that you put on those artworks. So man, it's so cool. I'm glad that you get this. It's now it's your work. I guess it pays the bills now. It's been paying the bills for a few years. I mean, I've been doing this on and off since about 2010. But for you, like I studied architecture at university, and I was an architect for about 15 years, and Oh I wow. always liked my job enough. And I really liked my job rather than the job, if that makes sense. I got on well with my boss. We used to listen to like rock radio stations all day. He had a good sense of humor. He liked all the same films and music as I did. But when it came a point during COVID when that work was drying up, and my artwork was just like I had far too much to do. Hmm. So during COVID, I managed, and when my daughter was about 2, just transitioned from one to the next because I'd always done it. I can't remember the last time I didn't have a job to do art wise in the last 15 years, but it went from being like there's just one or two on the go to
I've got more than I can physically handle. And for 3 years, I've just done it full time. And I mean, by full time, I mean literally every waking minute of the day that I'm not looking after my kids is like I'm working. And I feel very grateful because I know AI has come in and Mm. wrecked people in the industry, but it's not affected me in the slightest. And I think it's just because, for whatever reason, doing the style of art that I do, which is mostly Easter eggs and references and callbacks to whether it's bands' previous work or whatever it is, that's the one thing you can't really do successfully. You can't tell stories and do all that sort of stuff with AI. So if Yeah. people who wanted my work before will still want it now, and Mhm. hopefully it'll be that forever. But I do feel sorry for all the people that wanted to get into this industry and they've been wrecked Uh, by it. yeah, I totally agree with you, and you can tell that it's AI. It's it's kind of it's a new tool and it's a fad, and people are jumping in the bandwagon because it's it's fucking cheap and free, but there's nothing like going to an artist. And because right now I'm currently it's very fun to me because I wrote the second volume of our comics, a documentary comics on metal bands from Quebec, and it's so fun to again paying homage to those great bands, to their stories, to their decades, because Desmond Voivod is in it, and Cryptopsy is in it, and those great bands that have been having like 30 years career, and summing the whole thing up with fun anecdotes in 10 pages with great artists, because there's one different artist per chapters, and just seeing the way I wrote the thing, and the artists just taking those ideas and making them better visually. It's mind blowing. I really understand how Sven must have felt when he saw the first sketches that you did for his covers, and it's so cool to be connected, and so something that you really love and you've been loving for forever. For me, it's metal and horror, and nowadays, as you like you, I'm gonna really happy to meet Sven again at his concert, and perhaps buy a t-shirt that maybe have your art on it, or the other guy you told me about. What's his name again? Scotty Bates. Yeah, I'll look him up. I'll look him up. I'm a big fan of covers and great artists that have a unique style. So let's wrap it up by having you. It's going to be a hard question, but what are your favorite top three record metal record covers of all times? Not the one that you did, but for music that you're a big fan of. I can. It's really difficult to break it into top. This is a really easy question for me, but I can't necessarily give a top three. But I'll kind of give a rough overview of my top three and split it off. So Okay. top, Arise by Sepultura. Um, it's like my favorite cover of all time. It's Amazing. so great, man. I'm so happy that you picked that one up. And when I was in high school, at the art, I had the art project when you take a little a little piece of art and you blow it up, and I did that cover. I did it pretty big. I think and got lost, but that one I spent so much time listening to that record and watching, just looking and trying to find little fucking hangmans and stuff. And then that's a great one. Bum, like, oh, as an arse, what ass, whatever, bending over and little things like that. You're like, how did that suddenly appear in there? But yeah, there's just so many good little details to get lost in as well. And it's funny, like I kind of don't like. I never really use yellow and brown myself, and they're my least two favorite colors. But Arise is yellow and brown. Go figure. It's my favorite cover. But yeah, it's amazing. And just sort of as a side note from that, I love all of Michael Whelan's artwork. So this isn't like Cause of Death, like that Mm. he did for well as Chaos AD and Beneath the Remains. So like again, it's I won't put them in the top three, but all of Michael Whelan's heavy metal album covers. No. And Then because of that, the one that was, I think, that was used for a book, a novel before, I think. H.P. Lovecraft.
Craft book originally. And it was also meant to be used for Sepultura. Sepultura wanted that before. And then there's another sort of bit of lore to this when the band Demolition Hammer, their second album uses the other half of Cause of Death, which you may know, you may not know, but other people listening to this may not know, which is fascinating. So yeah, I've forgotten the name of that album, but it's a really good album. The second Demolition album, yeah. So that's got basically the other half of Cause of Death. Ah, But that's fun. That's a great trivia thing. sure, yeah. I mean, Michael Whelan's the greatest, but as far as my biggest influence, it would be Ed Repka. I think that's probably obvious if anyone sees my work. And it is too difficult to pick one, but pretty much all of the Megadeth and Death Yeah. records. So Lost in Peace, Peace Cells, Spiritual Healing, Leprosy, and Leprosy, look at it. It's awesome. Leprosy and Power Slave. Those are two, like, again, if I had to pick, It's hard. right, Maiden number three, I'll speak a little bit more about Ed's work. Yeah. He's done my favorite covers, stuff like done for Evil Dead and I mean, and Solstice. We could Malevolent Creation was Dan Secret, but like dozens and dozens of amazing records. But I think the Leprosy one and Peace Cells have probably been my biggest influences as covers. Just the pink and red skies, main character that's a bit evil, but like comic book evil. There's a bit B movie to it. Just perfect. And pink, it's so unused in metal, and that made it so much like striking, and it's pretty. I don't know, maybe it influenced me with my logo because Metal Maniac, I use the Maniac typo of the horror film from 1980, kind of a slasher serial killer film, and but I made it pink because pink is cool nowadays. I love pink, and maybe that's because of that cover, perhaps. He also did like the Violence album cover. That was pink, and the first Massacre album as well. That was like Far Beyond. That was pink as well. Like he loved the pink sky, which is ballsy for death metal, really, isn't it? Because Totally. other than Killing is My Business and Business is Good logo, which was weird and pink, Yeah. you didn't see much of it really for thrash and death, but yeah, all of Ed Repka's stuff. Mm. And I mean, I appreciate I'm giving you more than three album covers here, but It's all right, man. You can give me five if you want. We have a few minutes left, so it's okay. more the artists rather than the album cover because, like, as far as Iron Maiden goes, I think probably Power Slave is objectively the best Iron Maiden album cover. It's brilliant, but I'd pick Somewhere in Time just because that was the one that I would stare at the most. And Blade Runner and all that sci-fi stuff. It's just brilliant. You have to have the vinyl. It's a fucking gatefold, and it's just awesome. Love it. Again, they're both kind of yellow and brown, especially like Somewhere in Time, which is not a palette that I ever use myself, but I just absolutely love them. But I mean, Derek Riggs is somebody that I associate with anybody other than Iron Maiden, but pretty much piece that he did, especially from Killers onwards, it was just phenomenal. And again, that was the stuff that got me into it as a kid. And I suppose just quickly, Dan Seagrave, who Oh yeah. everyone has done so many good covers, and there's not really any one in particular that I would choose as a favorite, because he's done everything from like Rivers Morbid of Night, Angel. Morbid Angel, right? Morbid Angel, that's right, like Altars of Madness, into all the Entombed, well, the early Entombed stuff, Left Hand Path and Clandestine, Mm. um, the Malevolent Creation albums. Just again, we could like I could list 20 Dan Seagrave albums or 30 Dan Seagrave albums that I absolutely love. So it's more as him as an artist, and I'd say those four guys were my favorite artists, and And it's so cool when you recognize the style of the artist from an album cover, and when they create this great relationship with bands, and they keep working for the bands, and you see the evolution, and as you said, you put Easter eggs from the previous record into the other one, you made it a series, and sometimes you have a mascot like Maiden did, and there's a few, of course, Ed Repka's what's his name again? Vic Rattlehead from Megadeth. yeah, absolutely. What
the mask. I mean, the thing that those guys have got in common with the Ed Rep, like Megadeth and Maiden, is it's the mascot that who appears in different stories on all the album covers. And I think that's something that I've been lucky enough to work with lots of bands who've asked me to do mascots. And I love it because you can take something that's familiar to fans of the band, but then just tell a new story with it. So like, I mean, I've done the band In Human Condition that's Yeah, got, with Terry Butler. yeah, exactly. And well, I mean, Jeremy, the singer, is he now drums in Overkill, and Taylor, the guitar player, he's in Deicide. So they've got it's kind of a super group Yeah. now. But no, so we've like I've done all of their covers, and I've literally just finished their fourth album cover. And again, that's got a mascot on it, and it started off by accident, but it means that by every album that comes along, we go, well, what position, what sort of story can we do with this? And it comes back to the love of the Yeah. Maiden. I love those covers that you did for Inhuman Condition, and I discovered the band exactly a few, I think 2 years ago, and they were opening for Deicide actually in Montreal. So that was it's, great, man. And so got to wrap it up. Thank you so much, man. It was a blast to have this metal and horror a little bit chat with you. Looking forward to see Big Trouble, the new cover for Coffin Feeder, and perhaps we'll chat again, man. It was really nice talking to you. Thanks for having me on. Cheers.